Дорогие друзья, сегодня я беру интервью у Эрики. Это наш главный КС и мой огромный-огромный друг. Я хотела бы тебя спросить, а как ты пришла в саентологию? Потому что саентология — это то, что нас объединило, и то, что сделало нас друзьями. Как это произошло? Yes, that's a funny story. It was a sunny Sunday in Basel. I was walking in the street and somebody asked me, would you like to do a test? And I said, oh yes, I have nothing else to do. Why not? We do a test. I went in the test center of the Church of Scientology at 2 o'clock in the afternoon. And because they thought, oh, she is minor, I was 16 at this moment, they didn't take me and let me sit, and they made the interviews with all the other people. And I listened to all the interviews they gave, and I thought, oh yes, I will do this communication course they offer before they made an interview with me. And when they made an interview at last, 6 o'clock with me, then the lady asked me, yes, we have here a communication course. And I said, yes, I'm really interested in. I will do that. And so I did it. And later on, the Raj said to me, you know what, you were the only starter this afternoon. I did this communication course, and because I was 16, I had not a lot of money. I just did tier 0 a whole year. In my free time, I did always tier 0, tier 0, tier 0, tier 0. А что происходило потом? Как вот ты же потом начала работать очень быстро? Yes, with 18. I did, yes, I did my Hubbard Standard Dynetics course, and I audited. Супер. А как вот произошло, вот что было вот эти 2 года? Может быть, как менялась твоя жизнь? Как ты почувствовала, что все, вот я уже буду точно в саентологии, это мой путь? И вот как ты решила работать, начать? Yes, you see, I saw the first time the Dynetics book, and somebody said to me, this is a book you can learn how to audit. And I immediately know, I want to do that. I want to be an auditor. И получается, что вот ты сразу пришла, и это было такое легкое решение, вот все. Это же было Орг, да, морская организация, или это была сначала миссия? It was a mission. It was the mission in Basel. It sounds crazy. I thought that's the reason why I'm here. To be an auditor, that was always my thing. You could not stop me from that. I mean, I was 16. I managed to get the money for the communication course. I also had to have the signature of my parents. I had to handle them. I anyhow was the child who did things nobody was expecting from me. So, but then they accepted it somehow. Как родители потом воспринимали в течение всей твоей жизни? Может быть, они увлеклись саентологией или нет? Как-то по-доброму ли относились? Или, может быть, пытались тебя забрать из саентологии? Yes, once they had a try. One try. But it was not so successful. They just, and you know, I have very good parents. I had very good parents. They were gentle. So they just said to me, you know what? We rented a house in Ticino, the Italian part of Switzerland, a very nice house on the lake. You are invited for holidays. And I say, no, thank you very much. And they accepted it. And with 26, I left the Scientology organization
And from there on, they had no more problems with Scientology. Знаешь, я помню, мы как-то разговаривали о том, как ты работала в начале в организации, и ты говорила, что было очень весело, что вы пили кофе, курили и смеялись. Вот. Мне очень хочется поделиться с теми, кто еще будет слушать интервью, потому что я-то это слышала, и мне хочется, чтобы ты рассказала, как это было. Yes, in the beginning it was really fun. It was so, yes, I was with my family, with the people I belonged to. It was so nice. And as you said, I smoked a lot, I drank coffee a lot, and my kidney started to say, hey, that's too much. And then Max find the coffee for me with no coffee. Oh. Yes. My husband handled everything. Макс умеет урегулировать. Слушай, вот потом же ты ушла вместе с Максом, да, из организации. Как это вообще произошло? То есть это постепенно, вот ты почувствовала изменения, отход от стандартной технологии. Вот как это все случилось? For me, that was a very important moment. You know, the management got crazy. And then, you know, we are auditors, the management. That was the attitude there. But then the tech started to change. Ты стала замечать это, потому что ты была уже высоко обучена, и ты могла это увидеть. It was so obvious. Before, the great processes were not checked. We just run all of them. Как мы сейчас делаем. Yes. That was the first change. Because our CS like to run great processes, but she has to adapt to these strange things. She teach us how to ask for interest. She says, you have to ask the PC, would you like to run it? Yes, that was what was happening, you know. PC just says, no. After clearing all the commands, maybe 5 hours, the grade was completed. That was the first change. It was not so dramatic like the other one. There was the first issue that you continue to run a missed withhold or an overt over an FN. You have, when you have an FN and you have not asked who missed it or is it all, you continue to run and you ignore the FN. And then it happened in our org. We had a new auditor who did it the way you should. The other auditors didn't do it. A new auditor did it, applied the technology, also the change technology, and he did in one day 4 pieces who were totally upset, totally refusing to go in session with him anymore. And then Max and I, we had to handle these pieces, you know. Our CS never said a word about we should continue over an FN to handle an overt or a missed withhold. And the pieces were totally irritated. They say, he continues to run, and you know, they were so full of bypass charge. It was amazing. So we know this is not the right tech. And then, very soon after, we left. Получается, что КС отказывался это делать, то есть у него хватало еще
ну, какого-то этического влияния, устойчивости. И, насколько я понимаю, потом это становилось все хуже, хуже, хуже. И вот то, что мы получили сейчас в церкви, там уже люди не могут протестовать и не могут следовать, ну, вот своей целостности. То есть получается, что тогда еще как-то у вас было вот это чувство уверенности в технологии у вашего КСа, что потом очень сильно изменилось. Так я понимаю? That's correct. It's exactly this way our CS then slowly had to adopt. Поняла. Скажи, а вот вы же уходили, по сути, в никуда. То есть я, когда уходила из церкви, я уже знала, что я пойду в Ронсорг, и все равно мне было очень тяжело, я боялась, что я потеряю мост, я не знала, куда я иду. А вы уходили вообще в никуда, еще не было Ронсоргов. Как ты ощущала себя? Не ощущала ли ты, что ты навсегда потеряешь мост? Sure. Even when I left the CS came home and said to me, Erika, I know not everything is right in the church. We have to handle it, but you will lose the bridge. Not only for this life, for all the lives, you will lose it. Yes. She said that to me. Да, я понимаю. Ну, знаешь, когда ты рассказываешь, я понимаю, насколько у тебя и у Макса хватило стойкости и целостности, чтобы вот не сломаться и не отказаться. Потому что если бы этого не было, если бы не было таких людей, как ты, то у нас бы не было того, что мы имеем сейчас. Yes, but we had some help from someone. Yes. You know, we had to do 3 times roll call per day in the org. Very crazy. 3 times roll call. Then we had to repeat things, you know, Chinese school. And one thing they wanted to brainwash us with was, if you know the tech, it will protect you. And Maxon said to me, we know the tech, it will protect us. Yes. So we got some help from LRH. He said to us, if you know it, I mean, we were interned class 4, class 5, happiness went down, Dynetics auditors, and we could co-audit, you know? Супер. А сколько ты уже проаудитировала, пока вот была в церкви? Вот по кейсу, в какой момент ты ушла? Clear. Супер. Я сейчас немножко отмотаю назад. Еще хочется поговорить по поводу времени в церкви. Линда же родилась, когда ты еще была в церкви. Да. И мне очень интересно, как была организована детский садик или ясли, как вы работали, сколько вы времени проводили с детьми? Yes, that was not so nice. We had a nursery, so she was most of the time there. We had our day off, or sometimes only our morning off, and in the evening I insisted to stay at home with her, or later on they organized Max that he stays at home because they want to me to audit, but okay, somebody had to stay at home with her. А скажи, вы жили в доме или у вас было как общежитие? Потому что вот в московской не миссии, а вот именно в Сиорге, там было общежитие, и там не было, то есть они там ели, был транспорт до работы, и у них не было телефонов, и вся почта была через коммуникатора, то есть ты не мог напрямую кому-то отправить письмо и получить. Вот как у вас это было? I was at a class 4 org, so we had to do our living ourselves. That means we had a flat and we had to cook for us ourselves. We had to run around. Sometimes
we were wishing maybe to be in the Sea Org, because then at least you had not to look for the flat, for the food. So it was a little bit tough. Мгм. Yeah. Мгм. And you know, we earned, I think, 50 francs per week, something like that. It's not enough money to live in Switzerland. Yes, yes, I know. But we were free, also we could leave at any time. Еще такой деликатный вопрос. Когда я училась вот у нас в Москве, моя подружка, она была в Сёрге, и она мне говорила, что ей не разрешено беременеть, и не разрешено, ну то есть нужно обязательно предохраняться, нельзя рожать детей, потому что это будет нагрузка для организации, поэтому нельзя. Мне вот интересно, это вот только последние годы или это раньше тоже так было вот в Сёрге? Yes, it's a recent innovation of the Sea Org. It has not been that way, and this time we had quite a lot of kids running around in the org, free. Скажи, пожалуйста, когда ты вспоминаешь еще хорошие времена в организации, что там было вот действительно ценного, такого вот, ну, как сказать, очень в соответствии с тем, как Рон хотел это сделать? Хочется, чтобы ты вот немножко рассказала об этом, вот какие хорошие вещи ты, может быть, уже перенесла сейчас это у тебя в организации, или хотела бы, чтобы этого стало больше? То есть хотелось бы вот о хорошем чем-то таком услышать. Yes, sure. Also, I learned a lot as an auditor, and before this very severe incident, I told with these 3 PCs who were not treated very well. Before, it was really nice. We went together every Saturday evening to dance in a disco. Yes. We didn't adapt that now here in the Ronsorg. Maybe we can. We should maybe. I would like. Good, okay. New policy. And friendship, we had really a good friendship. The people there, I mean, still. I know people from there, from this time, and when I see them on the street, even if they are in the church, you know, the first impulse is, and then they turn around. Так как я мама, женщина, ну, хочется расспросить. I get it. Да. Скажи, пожалуйста, как ты познакомилась с Максом? Как ты почувствовала, что это твой человек? Yes, it took a while, but it was a good plan. I studied Method 1 and I was searching for a PC, so I audited Max. And he was very satisfied with the auditing. And then I needed to have some auditing, and he started to audit me. Quite some hours in a very small room under the roof in the org. And then a certain time, I had to say to my auditor, he pulled the withhold, that I fell in love with him. Oh, what a shame. I didn't have an FN at the examiner. And the person who, the SSO, the staff section officer, the person who is responsible for the training and the courses of the staff, came to me and said, oh, we have to change the auditor. Yeah. Sometimes I can't believe Max did a thing which is so unbelievable. He asked me if I can do an objective table for him. And he gave me the folder. And I said, yeah, I will do it. I open up the folder and there it's written, I fall in love with my PC. So, clever Max, huh? And then our CS said, finally! And
But we found out that the whole org had already known that sooner or later we will be a couple. Yes, even my friend who left half a year before this, to the Sea Org, when I came for training, I said to her, you know, I'm now together with Max. And she says, yes, I know. And I said, where do you? Yeah, I know that half a year ago. We were the people who found out at the end. It was really funny. Красивая история. Yes, it's really beautiful. It was so nice, yeah. Прежде чем перейти уже ко временам Ронсорга, еще, знаешь, хотела узнать, а как Мелинда воспринимает годы вот детские, вот пока вы были еще не ушли из церкви? It was not a nice time for her. She didn't like so very much the nursery. No, she didn't like it. She said to me she would like to stay with me, not with these guys over there. Yeah. Я просто помню, что когда ты говорила, что когда вы ушли из церкви, что было некоторое время, даже тяжелые времена, нужно было где-то брать приклиров, да, как-то начинать деятельность, то есть были непростые времена, и тем не менее, наверное, ей было лучше, да, что вот она стала с вами больше времени проводить. Yes, it was like that, but the strange thing is that the PC came to me when they rang on the door and said, you audit me in the church, maybe you can continue to audit me. So there were several PCs who really came home to me and asked if I can continue to audit them. Скажи, пожалуйста, в какой-то момент вы встречаете Билла Робертсона, начинаете как-то у него учиться, наверное, открываете Ронсорг, сейчас, я думаю, ты мне более подробно скажешь, но у меня такой вот вопрос, наверное, самый главный для меня. Как ты восприняла то, что Робертсон на основе материалов Хаббарта дорабатывал Excalibur и дальше? Почему я спрашиваю? Когда я уходила из церкви, для меня это было очень болезненно и неизвестно. Я не знала, что это за человек, я не знала материалов, я еще была на ступенях. И я не знала, как это будет, а вдруг это искажение. Потому что сейчас люди приходят из церкви и задают тот же самый вопрос. Как ты это восприняла тогда? Yes, you see, I did then in a free zone center my OT levels up to knots and solo knots under the seizing of David Mayo. And on my solo knots, I was doing everyday session as you should. I also got trained as a knots auditor to audit other people into knots. And I then got ill and more ill and more ill. So I heard something about Excalibur. As in this time it was super knots, and I had no choice. I thought, let's try it. And I get healthy again. So, and at this time, there was no Phoenix. It was only super knots, also, and Excalibur later. And when you are familiar with the knots series, you see all what Captain Bill just put it a little bit in another order. Yes. So for me, then I was persuaded. I thought, well, okay, it works, so we do it. Да, я теперь поняла. Потому что вот у меня то же самое было, когда я изучила Excalibur. Я тоже потом очень быстро училась на аудитора, и я изучала, как было ноты и вот Excalibur. И вот у меня это все сложилось только тогда. Но вот, а ты, получается, сразу, ну, то есть, как бы ты узнала о том, что делает Билл Робертсон на своем собственном опыте сразу. Вот. А у меня был период
ступени, T2, и только потом Excalibur. И я вот это время думала, что это такое. И вот когда его получаешь в руки и делаешь, ты уже не имеешь никаких сомнений. Yes. Угу. Ко мне сейчас обращаются люди из церкви, и у них вот этот момент, вот этого, что какой-то человек там вот достроил что-то такое, я иногда теряюсь и не знаю, что сказать. Вот как ты говоришь им, потому что к тебе очень много приходят из церкви, и потом они к вам, у вас остаются. Как ты с ними говоришь, как ты им объясняешь это? I have in my org, I have to admit, a lot of people, and they prepare my people, so they talk with each other, and it is incredible what talks they have, inspiring talks, you know. So that's one thing. And the other thing, sure, I have also sometimes people, they say, this Bill Robertson, who is it? And then I say, look, he is just a CS. Bill Robertson wrote rundowns. Every CS who understands the tech can put the tech together in a different rundown. That's how I perceive it. Скоро перейду к моменту, когда вы приехали в Россию. Ну, такой вот еще моментик по поводу начала ронсоргов. У Билла Робертсона обучалось много людей. Я видела фотографии, там много было людей, там лекции, и они были КС, аудиторы. Но почему-то так получилось, что вы с Максом сделали организацию, и не просто сделали организацию, а вы являетесь источником того, что организации появляются. Что не так? Почему у других людей так не получилось? Или, может, они не захотели вообще? В чем может быть причина? Как ты чувствуешь? Как ты думаешь? That's really a hard question. I don't know. Maybe I can guess a little bit. You know, we had a very wild time in this late 80s, early 90s. And Captain Bill was just making one OT levels after another. Boom, 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 boom. You see the date, you know, up to 1991, I think he has done the whole bridge. Started around 86, 85, 86. And this time he created all this bridge. And I think he thought he is lecturing to class 8s, because the mistake many of the auditors did, they forgot about the lower bridge, the bridge, the grades, the lower OT levels, so-called lower OT levels, OT3. But they start to say, the lower OT levels, we don't need them anymore. Something like that. They start to do that. And they start with Excalibur, for example. And another point is third dynamic. Look, a third dynamic is something wonderful, but sometimes also a little bit exhausting, because, you know, people asking questions, and when you are alone with your PC and you have no group, you can do whatever you want. But we were already two, so we were already two. I with Max, and we had big discussion about all that stuff. And so you have basically your correction. When you have a third dynamic, you have a correction. For example, the auditor didn't get it really what's listing and nulling, so he just skipped the listing and nulling questions, or PC doesn't need it. So
lost technology. That's why we need a classroom. That's why we need this meeting point, you know. Да. Otherwise, everybody develops a little bit his own bridge. And in these wild times, some people really forgot, or I mean, I think I was on a class 4 seminar with Captain Bill, and then I found out we were around maybe 20 people, but we were 4 trained class 4 auditors. Other people were not class 4s. And he always says on all the lectures, thank you very much to L. Ron Hubbard for the basics. And he thought the others study these basics. You know? Про Билла Робертсона можно много спрашивать и, может быть, много говорить, но, может быть, вот просто какое-то вот что-то от тебя, что ты чувствуешь, что это вообще за человек такой, как вообще так получилось, что он, ну, выправил ситуацию в каком-то смысле, ну, так, в глобальном, можно сказать даже. Yes, I mean, he boomed Europe. He is the boomer of Europe. He made Scientology big in Europe. That was his job in the church. And he was very close to LRH. He is a captain. There are only 3 captains married to L. Ron Hubbard and him. And then they declared him as a SP, as a suppressive person. And then he tried to find a way, first administrative-wise. And he thought David Mayo will do the tech project, but he didn't do it. It was just a dead end. His bridge, also David Mayo, ended, it was not going on. So he was sitting there studying first, all this not serious, and developed Excalibur. And there is a little story he told us when he was on OT2. Captain Bill was on OT2. He just made some side remarks about this level. And the CS said, stop doing it, it's not your job, no, don't do that. And he continued to do that. It was in St. Hill, so the CS didn't know what to do and sent the folder to Ron. And then Ron came to Bill and says, thank you very much for your research, but it's already done. Yeah. And then he got calm and just ran OT2. So you see, somehow, he is a researcher, but always according to the basics of Scientology. И теперь перейдем к нашей истории. Россия, когда начались лагеря. Ну, для меня это вообще начало, можно сказать, вот такого серьезного пути в саентологии. Что это для тебя? It's my life project. Yes. I mean, I had a chance to give so much, to train so many CS, to make so many auditors, to help them. It's indescribable for me. You know, I always get so well treated here. I appreciate that very much. But I realized that later it's my life project. I realized this camp will continue to be for ages. Nobody can destroy it anymore. And it's really an exit point. Yeah.
or maybe the exit point. Потому что много, потому что этого, ну как сказать, много людей. Почему вот именно, почему единственно? Ну то есть для меня Гренхен очень большое место. Я его все время чувствую, вашу организацию, как такой просто. Вот. И я иногда, знаешь, теряю из вида вот нас, ну то есть размыто. Yes, because you know it's really the amount, and sure, Grenchen is also an exit point. I don't want to minder that, but you know, I found out I have 2 lives. I have 2 tracks, you know. One track is in Russia, and the other one is in Grenchen. When I'm in Grenchen, then I'm in Grenchen. When I'm in Russia, then I'm in Russia. Sure, sometimes Grenchen is calling me, okay, and sometimes when I'm in Grenchen, Russia is calling me. But basically, that we had the honor to do such a great project, you know, with such great people, you know. Yes. You know, this is it is really such a great thing, and my plan there are some counterintention. My plan would be that this is an international camp. I mean, it's not always in Russia, it's sometimes in Turkey, it's sometimes in Egypt, sometimes I don't know where. So it is basically a place for all the Scientologists to meet. So I don't see it only as a Russian training camp. In the moment it's like that. Sorry for that, but that's basically the plan. Because this camp is the mother camp. It has a lot of children. Да. Скажи, такой, может быть, вопрос неотвечабельный. Вот. Русские кейсы другие? No, there is nothing like Russian cases or Japanese cases, American cases, UK cases, Swiss cases. No, they are all Satans, and okay, the upbringing has some special behavior, but basically a case is a case and it can be handled by the tech. Когда к нам приходят люди из церкви, ну, так как их сейчас много, поэтому я спрашиваю про них. Да, они нам говорят иногда, у вас очень что-то мало применения этики, этических урегулирований, вообще, и вот просто такая фраза, мало уделяется внимания этике. Я иногда в замешательстве, потому что для меня этика – это когда ты применяешь действия, которые ведут к выживанию. И я не пойму, что они хотят вообще, что за действия этические они хотят. Или, может быть, все-таки мы что-то упускаем, может быть, действительно мы чего-то не применяем, и почему, может быть, это происходит. You see, there is a difference between justice and ethics. You know the difference. And usually the church just give a person a condition. So this is justice, this is not ethics. Ethics, it's something what only concerns yourself, and it is to improve a non-survival condition in life. Они считают, что у нас этого мало, что нам этого недостаточно. Yes, you see, they understand it a little bit different. There is an issue, a flag issue, where it's written that you go and bring in first technology. If technology doesn't work, then use ethics. So that's how we work. We just bring tech in, and when the person has wins, why to use ethics? And I mean, I also get sometimes people
they are in a kind of self-coaching mode. They look all the time, did I do something wrong? Did I, sorry, I did something wrong. So it is introverting and not extroverting. And they didn't understand. It's not that we have to say every withhold. We have to take responsibility. And because in the church they didn't get a lot of auditing, but a lot of ethics. So they have case gain by doing ethics, because they have no auditing. Что ты вот могла бы выделить как свои какие-то основные вау-действия? То есть вот, знаешь, такие ключевые правильные действия, которые привели именно к тому, что организация расширяется, люди приходят, технология распространяется. Вот что бы ты могла назвать из таких, может быть, важных, может быть, 2-3 действий своих? Yeah, what is important is to deliver the tech. That's the first thing. You have just to deliver the tech with ARC. ARC, yes. And to treat all people like friends up to the moment they prove they are not your friends. Very few of them, you will find out. And then you have to use ethics. But this is ARC and give the people the technology. Ты нас знаешь достаточно хорошо, я думаю, все-таки. Если бы ты вдруг оказалась на месте меня, например, ну или кого-то из нас, человека, который давно в саентологии предоставляет, но хочет сделать больше, да, чтобы больше все развивалось, чтобы мы больше укрепляли, чтобы мы больше распространяли. Может быть, у тебя есть какая-то идея, там, что я не делаю или что мы не делаем, да? Вот что бы ты сделала на моем месте, что бы ты укрепила или усилила или добавила? I think you do the best, you know. We also were a very small organization, and then I found out. I asked myself, what is my mission? What I want to achieve in this life? And then I found out my mission is to keep the tech in use so that the next generation can use it or know how to use it. And I see all my organization who just continue to deliver. On a certain point they start to grow. Yes, I mean, maybe Max has much more ideas what to do. So it's maybe more Max. So I see you use the tech, you audit, you do it with ARC. Perfect. Я спрошу его обязательно. Но вот сейчас последний мой вопрос, и он, я думаю, все-таки для тебя. Ну, вот ты знаешь ответ. Ну, в смысле, тебе будет прямо, мне кажется, что сказать. Когда я общаюсь с тобой, вспоминаю тебя, иногда даже я думаю, а что бы вот Эрика сейчас сделала? Ну, то есть я в какой-то ситуации, может быть, не могу справиться, и я направляю внимание к тебе, и у меня приходит решение. И когда я воспринимаю тебя, то, что ты делаешь, твою организацию, я воспринимаю, что все абсолютно возможно. Абсолютная уверенность в лучшем исходе, что ничего невозможного нет вообще. Очень большое пространство теты, которое может производиться бесконечно. И еще плюсом, что вход для всех, то есть я воспринимаю вот это пространство твое, которое ты создаешь, что нет ни одного существа, которому ты не сможешь помочь. То есть все возможно для всех.
И вопрос мой такой, что это такое? Это знание технологий или это какая-то вот любовь к людям? Also, my first answer is, I do what I love. I mean, this is really, I'm so maniac. I'm a maniac in auditing. I like to audit. There is probably something I like more than audit, that is to talk with people, to find out, to listen. I really love that. So, I mean, but you know, I have also some education. I'm Swiss, so I sit a little bit back and say, yes, I love to do it, but basically I love to do it. Really. And another thing is the Philadelphia doctorate course. Yes, the real OT course. There, it's described this spacation. Yeah, you should study that. Oh, that's a wonderful course. Ты не продала уже. Also, I think it's just to use this technology. This is really something. Yeah, I mean, I hear it now. Strangely enough, from many people, they say to me, "You're always so calm. You're always so blah, and you're always like that." And I think, I was always like that. Okay, when I was young, I was even a little bit more enthusiastic. Sometimes a bit too much for people. This enthusiasm, it's sometimes too much. Спасибо огромное. Thank you very much for the possibility to talk. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам было с нами хорошо. Make me a dancer.